So next topic is alloys. Okay. So we have studied about solid solution formation. In case of solid solution, we have two components, solute and a solvent material. Okay. So the alloy is a substance composed of two or more such elements. Okay. In that alloy formation, that is actually a solid solution formation. Here we have two components. First one is solvent component and second one is solute component. Okay, so a alloy is a substance composed of two or more material. So if it is three elements, then there will be a solvent material and two solute material. Okay, so alloying is nothing but it is a solid solution formation. A solid solution formation. In that solid solution, we have two components. One is a solvent, second one is a solute. Okay, but the alloy can be formed with two or more elements. So, if, for example, in case of three elements, an alloy formed with the three elements, then one element will be a solvent and the remaining elements will be solutes. For example, in case of stainless steel, that is a alloy. Okay, in that commonly we use three elements. The iron is the one element. Second element is chromium is the second element. And nickel is the another element. Carbon is the another element. So here we have four elements. Okay, so in this we take iron as a solvent, and remaining these three components can be considered as a solute. So a solid solution is formed with this four element, and that solid solution is stainless steel alloy. Okay, so element present in this large proportion is the base metal or solvent, and other elements present is called alloy elements or impurity. So another name is for the solute is impurity, and another name for the solvent is base metal. So base metal and impurities are present, solvent and solute. Okay, so what is the advantage of alloying? So by alloying process, by adding impurity into a pure material, we have pure material of iron. In the pure material of iron, without any impurity, external impurity, we add some impurity atoms or impurity elements, chromium, nickel, carbon. For in case of stainless steel, we add 18%, around 18% chromium and around 8% of nickel and around 0.8% of carbon. Remaining will be iron. Okay, so by adding this much amount of percentage of these other elements, what happened to the material? Initially, this iron was pure without any impurity, but by adding this extra impurity elements, 0.8%, this become impure material. Alloy is an impure material. Okay, so by this addition is physical property, chemical property, mechanical property, electrical property can be improved. It can be improved. So we can say the properties of the pure iron and properties of the alloy element stainless steel. When we compare the properties of these two material, we can say the mechanical, physical, chemical, electrical properties of the stainless steel will be higher than that of pure iron. Okay, so what are the different methods or what are the different elements added to improve the property and what are the different physical property? So here I may explain different types of elements. For example, if you take stainless steel, these are the property, improvement of property. You may see stainless steel in your kitchen. Okay, so that is austenitic stainless steel. You can see the kitchen sink or we can see knife, etc. That is a stainless steel material. So in this stainless steel, what are the different properties improved? High corrosion resistance. When we compare pure iron and stainless steel material, we can say stainless steel has higher corrosion resistance. High cryogenic toughness at a very, very low temperature. It has very high
energy carrying capacity during impact load, that is toughness. And high work hardening rate, we can change the shape into very difficult shape can be produced by applying hammering. That is the high strike hardening rate. High hot strength. This stainless steel show very high strength in very high temperature. For example, if you want to make a furnace wall, okay, where the temperature is very high, or if you want to make some components in the engine where temperature is very high, but at that very high temperature, the stainless steel show very high strength, higher ductility. Okay, so it show strength as well as ductility is high in case of stainless steel by addition of alloy elements. High hardness, high more attractive appearance, more attractive. Yes. Sir, one സമയത്ത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും സ്ട്രെങ്ത് കൂടാ വെക്കോ? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, യാ, ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടഫ്നെസ് ആണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടഫ്നെസ് മീൻസ് ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് അത് വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്രാക്ചർ ഒരു ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ക്രയോജനിക് ടെമ്പറേച്ചർ, വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ടഫ്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും ഹൈ ആയിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ. ഓക്കെ. So similarly high hardness for stainless steel. പിന്നെ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്രോഡക്ട്സിനെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, സോ ഇതിനെല്ലാം ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ആണ്, ലോവർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. So these are the properties which is improved by the addition of this material, by the addition of chromium, nickel and carbon. So thereby we can improve the properties of the material. So we can improve the conductivity of material by adding different material. So that is an electrical property improvement. We can improve the strength of the material. That is the mechanical property. We can improve the chemical property. Corrosion resistance is improved. That is the chemical property. We can improve the physical property. We can change the appearance of the material. So all these things can be improved by the addition of these impurity atoms into the pure material. So that is the alloy process. And this alloy process we can say that is a solid solution formation. What we studied before, a solid solution formation. Okay, so this is very important. An alloy process is a solid solution process. What are the different factors affecting this alloy formation? What are the different factors affecting alloy formation? If alloy formation is a solid solution formation, then what are the main factors which are affecting the solid solution formation? Concentration. Yeah, concentration. The concentration of different impurities and the base metal is important. We cannot add നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇപ്പൊ 18% വരാൻ 38%, 48%, നിക്കൽ 8% വരാൻ 10%, 12%, 14%, വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so this concentration is important. 18%, 8%, 0.8% is very important. When we add impurity material, the solution formed should be a single solid solution. There should not be any segregation like this sugar segregating the container. An extra sugar is segregated in the container at a particular concentration and a particular temperature. So same thing will not happen while forming a alloy. ഒരു particular temperature ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് എനി സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്പോണൻസ്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം. ഇത് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ആഡ് ചെയ്ത കമ്പോണൻസ് ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ അനദർ ഫാക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർമേഷൻ? Temperature. Yeah, temperature is also an important factor. So we have to maintain a particular temperature and a composition for a perfect solid solution formation during alloy formation.
So that is the importance. And next we are going to study about alloying. So when we study about alloy, these two factors are important. So keep these two factors in your mind. Next we are going to discuss two different definitions for next lectures. First one is phase and second one is component. Okay. So what is a phase? A phase may be defined as a homogeneous portion of a system that has uniform physical and chemical characteristics. Even pure material is considered to be a phase. Okay, so what are the different points in a phase? The phase may be a homogeneous portion of a system. Homogeneous portion of a system. In case of solid solution form, sugar syrup solid solution form. So for a particular percentage, for example, in this case, I am taking this case. 60%, 60 degrees Celsius, 70% sugar and 30% water. So that is a where we can say this is a completely liquid solution. Okay, 70% sugar and 30% water at 60 degrees Celsius. A completely liquid solution. So when we check this liquid solution, I'm taking a small portion here. A small portion here in this liquid solution. I am taking another small portion in this liquid solution. Another small portion. And in this system, in this liquid solution system, if we consider any such small portion where it will be homogeneous physical and or physical and chemical characteristics will be uniform. What is the physical characteristics? Physical characteristics means here we can see in two space both are in liquid state. Both are in liquid state. This is a liquid solution. The what we add, sugar is added, but this sugar is properly dissolved inside in the water and form a liquid solution. So this is entire material is in the liquid form, or the physical characteristics is same for these two regions. And what is the next one? The chemical characteristics. Chemical characteristics. When we check the composition here in this region, here it will be 70-30. And when we compare this composition here in this region, it will be 70-30%. So the chemical composition will be same. Okay. So the percentage of material, solute and solvent material will be same. So we can say this is in phase, single phase. This is a single phase material. Single phase material. Okay. So again, next I am taking a beaker, 60 degrees Celsius. So this is the solubility limit, 70% and 30%. I am here adding extra 5% of sugar. So 75% and 25%, 75% sugar and 25% water. So in this composition, we can say this will be in this region. In this region. Okay. This composition at the 60 degrees Celsius will be right side of the solubility line. Okay. So in this region. So in this region, extra solid sugar will be formed. And this solid sugar will segregate in the bottom of the container. Extra solid sugar. And a liquid solution also formed. Liquid solution also formed, but some extra sugar is added here. After solubility limit, some extra sugar is added, and this extra sugar is segregated here in the bottom of the container. Okay. So when we compare two regions in this beaker, I'm taking one region here, a region here. I'm taking another region here. Okay. What about the uniformity in physical and chemical characteristics? Here we can see the physical characteristic. Here it is liquid. Here it is liquid solution, but here it is not liquid. Here it is solid. Maybe some liquid also. So its physical characteristics are different. What about the chemical composition?
Here it will be 75. The composition will be depends upon the addition of the sugar and water. There is a particular composition. Here, but the composition will be different because there is a we can see some solute atoms are or sugar atoms are settled down at the bottom of this container. So the concentration of the sugar particles will be higher here. So when we compare the composition in these two regions, it will be different. So we can say this is not in a single phase. This is not in a single phase. Here we can see two phase. Two phase. So this is a single phase material or solid solution, but here this is a two phase solid solution. This is very important because later in the class മുഴുവൻ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് phase എന്ന് പറയുന്നത്. But എന്താണ് ഇവിടെ? This is a single phase. When we form a solid solution, this is completely salt, the solute and solvent material. So this forms a result in a single solid solution and a single phase solid solution. But here by the segregation of the solute atoms, we can say this is a two-phase solid solution. Sorry, two-phase liquid solution. Okay, so this phase ennaanu manasilayallo. Okay, so there are three phases of matter. When we consider the physical characteristics, there are three phases of matter. Okay, so there are two phases of matter, three phases of matter: liquid, solid, gaseous phase. Okay, so solid phase, different crystal structure will be considered different phase. Okay, if you take a container, okay, I am taking bottom portion I filled with the iron, alpha iron, and in the top region I am filled with the gamma iron. We already discussed in the first module, we discussed about polymorphism and allotropism. What is polymorphism? A material can exist in more than one crystal structure. That is polymorphism. So here in this we can see iron can exist in BCC crystal structure as well as simple cubic crystal structure. Cross packing. So the iron can exist in BCC as well as CCC crystal structure, or we can say this is in polymorphism structure. So this is not a single phase, both are in distinct phase. Both are in distinct phase. So iron can exist in BCC as well as CCC crystal structure. This is not a single phase, both are different phase, or we can say this container is filled with the two phase material. Okay, so if both materials are iron, but the crystal structure is different, that result into a two phase. So if the crystal structure is different, then you should consider that as a different phase. So there are different examples. Water and ice. Water and ice, they have different physical characteristics. One is a solid, ice is a solid, water is a liquid. So both physical characteristics is different. We can say both are in different phase. This is one phase, this is another phase. Polymorphism already discussed. The iron can exist in gamma state and alpha state. Both has different crystal structure. So we can say that is also in a different phase. Sugar solution and sugar, both are distinct physical and chemical phase. Here we can see physical phase is different. One is liquid, one is solid. Physical phase is different. Chemical phase also different. Here we can say the concentration. Here the concentration and here another concentration in this region. So both the chemical and physical these characteristics are different for these two regions. So these are the two phases of. So single phase and multi phase ennaanu manasilayo? Any doubt about single phase and multi phase? Sir, ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാണ്. അതായത് കൺഫേം സോലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റിന് അകത്ത് വരുന്ന ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ? Yeah, yes.
Yes, this is the single phase. This is the single phase. It's a completely soluble liquid solution. Completely sugar particles dissolved in the water particles. So this is a completely a single solution phase. But here it is not a single solution phase. Here we can see two phase. This region has different phase and this region has different phase. ഗ്രാഫിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നതാണോ സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലല്ലോ? അല്ല, ഗ്രാഫിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ല, ടു ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ 3 ഫേസസ് ഉണ്ടാവാം, ഇനി 4 ഫേസസ് ഉണ്ടാവാം. അതായത് ബൗണ്ടറി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയാണോ ബൗണ്ടറീസ് വരുന്നതിനെയാണോ ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബൗണ്ടറി വരുന്നതല്ല. ബേസിക്കലി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡും ഒരു റീജിയൻ സോളിഡും ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയൻ ഗ്യാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയി പോരുത്. എവരിവെയർ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ത്രൂ ഔട്ട് എവരിവെയർ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഷുഡ് ബി സെയിം. കോമ്പോസിഷനിൽ ഇനി ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കെമിക്കൽ യൂണിഫോമിറ്റി മാറും. കെമിക്കൽ യൂണിഫോമിറ്റി, അപ്പൊ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും either ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ്, 2 പോർഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ 2 പോർഷൻ 2 ഫേസ് ആണല്ലേ? Yes, exactly. And one more thing is this one. This is very important. നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്യുവർ അയൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, ഇതുപോലെ പ്യുവർ അയൺ മെറ്റീരിയൽ, അത് പ്യുവർ അയൺ മെറ്റീരിയൽ. ബട്ട് ദ ബോട്ടം റീജിയൻ has alpha or BCC crystal structure, top region has CCC crystal structure. Different crystal structure ആയാലും different phases ആണ്. ഇവിടെ രണ്ടും സോളിഡാ, മേ ബി രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിബിളും ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ ആൽഫ അയണില് ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സാമ്പിൾ വരും. ആൽഫയില് ഗാമ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും അത് 2 ഫേസസ് ആണ്. കാരണം both has different crystal structure. That is an important factor. Different crystal structure. സർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷന്റെ ആ കേസും ഡിഫറെന്റ് വരേണ്ടതാണല്ലോ. ഏത്? സോലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഷുഗർ സൊല്യൂഷന്റെ കേസും ഇല്ല. ഈ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെയിം ആവും. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതപ്പോ സോലിബിലിറ്റിക്ക് മാത്രം, അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്? ഈ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് ലേറ്റർ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം. സോ വേർ വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ്. അപ്പൊ ഫേസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന്, അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാറി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് മാറിക്കിടക്കുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ പല സ്ഥലത്തും പല റീജിയണിലും പലതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മൾട്ടി ഫേസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസില് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആയിരിക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay. So if more than one phase is present in a given system, each will have its own distinct property, and the boundary will separate these 2 phases will exist across this, which there will be a discontinuous and abrupt change in the physical and chemical characteristics. In this case, here in this solid liquid sugar syrup, liquid solution, sugar water solution here in this region, and here it is a sugar segregator region. So there will be a boundary in between this, which is separating these segregated sugar and segregated sugar and liquid solution. And the properties in this bottom region, segregated sugar region, will be different than that of this top region. Entirely property different area.
And when we compare the property, when we draw a line, the property will be suddenly changed in this boundary. In this boundary, from the liquid solid solution property to this segregated atoms property, there will be a sudden change in the property. Okay, in this region. And when the two phases are present in a system, it is not necessary that there will be a different both in physical and chemical property is distinct in one or other set of property is sufficient. Random different okay, either physical property or chemical property different, we can say that is in a multi-phase. Okay, out of these three conditions, physical property, chemical property, polymorphic form, three conditions, any of these conditions vary and regional vary, we can say that is a multi-phase. Okay, so a single system is a homogeneous, single phase is a homogeneous system with the two or more phases, a mixture of heterogeneous systems. More metallic alloys and for that of matter, ceramics, polymers, composite systems are heterogeneous in nature. This is not a single phase. Most of the alloys are not in a single phase, that is heterogeneous in nature. Ordinarily, the phases interact in such a way that the property combination of the multi-phase system is different from and more attractive than either of the individual phase. Okay, so multi-phase system, in a multi-phase system, the properties are attractive than that of the individual phases. Okay, our materials commonly we can see a heterogeneous phase or multi-phase system in our material. Okay, we will study about this multi-phase system later in our different alloy materials. So our materials like ceramic, polymers, composites, alloys, metallic alloys, most of them are heterogeneous or multi-phase mixtures. It's not a single phase mixture like a sugar syrup. Okay, so that is the first definition of phase. Second definition is this one, component. The independent chemical species, it may be element or compound, in terms of which the composition of the system is specified, is called components. Okay, so the independent chemical species, for example, in case of sugar syrup, water and sugar are the two components. And here in this, water is made up of H2O, H element, O element, H2O, that is actually a compound. Okay, so this chemical species can be a compound or can be an element. In case of iron, steel, iron is an element, it's not a compound. Chromium is an element. So the component may be element as well as it can be a compound. Okay, so in terms of which the composition of the system is specified is called components. Okay, appo nammale solution form cheyumbo adile solvent undavum solute undavum. A solvent solute il varuna components means that element avam chelappo oru compound avam. Okay, so water nu parnu kayinal this is not a single element, adoru compound aanu. But നമ്മൾ അവിടെ വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്തോളൂ, അല്ല എച്ചും ഓയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അവിടെ, ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ ഷുഗർ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഷുഗർ? C12H22O11 ആണ്. നമ്മൾ ഷുഗറിനെ ടേമ യൂസ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്തു, ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു, ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ sugar as a component and water as a component. And in case of steel, we can consider iron as a component. That is an element, that is not a compound, but we can consider element also as a component. So we can consider both the element as well as compound as a component or as a solute and a solvent. Okay, so chemically recognizable species like Fe and C in carbon steel can be considered as a component. H2O, that is a compound, that can be H2O as a single one can be considered as a component. NaCl as a whole can be considered as a component. Okay, that's split in avashyilla, Na'yum Cl aayittu split in avashyilla. Okay, and we have different type of components. In the case of binary alloy system, we have two components, oru solute oru solvent undavum.
In case of ternary alloy system, we have 3 components, 1 solvent and 2 solute. But similar to this stainless steel, 3 components for 4 components in the stainless steel. The iron component, that is a solvent, and 3 solute components. Okay, so that is the second definition term, that is component. So here we have different system. Water can be considered as a single component, H2O. What is the phase? Liquid phase. Water plus ice. In water plus ice also, that is a single component. Component is same, it's H2O. There is no change in the component. But here we can see in water and ice, here we can see 2 phase. One is a liquid phase. Water is in a liquid phase, ice is in the solid phase. Multi-phase. It's not a single phase. Water plus ice is not a single phase, but it is a single component. Brine, that is salt water solution. H2O, sorry, NaCl and H2O. That is, there are 2 components in this brine solution. And when they are at a particular temperature, when they are properly mixed, form a liquid solution, that will be a single phase. Similar to sugar syrup. NaCl and H2O combine either single liquid solution form without any segregation. Then we can consider that as a single liquid solution, single phase. Allow segregation now, then there will be liquid phase and as well as solid phase. Mild steel, where we can see carbon and iron. Okay, and here we can see multi-phase. It's not a single phase. There is an alpha solid solution is formed, as well as a compound of Fe3C also formed. 2 components is formed. Sorry, 2 phases are formed. So here in mild steel we have 2 components as well as 2 phase. Understood? What is the difference between this component and phase? Any doubt about component and phase? Sir, mild steel le 4 component undennalle parne. The mild steel, this is stainless steel. This is stainless steel. Okay. This is mild steel. So we add carbon into iron. This will be less than 2%. It's dependent upon that value. We can consider the low carbon steel, high carbon steel, mild carbon steel, depending upon the percentage of carbon added to iron. That is if we add around 1.5% of iron, sorry, 1.5% of carbon into iron, then we can say that is a then we can say that is a mild steel. Okay. Any doubt? Sir, ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. കമ്പോണൻസ് നമ്പർ. Yes. ഈ അലോ ഹെട്രോജീനസ് ആൻഡ് ഹോമോജീനസ് അലോയിനെ പറ്റിയിട്ട് അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? Heterogeneous alloy means there will be number of phases in that. For example, in case of mild steel, we can see alpha and Fe3, 2 phases will be there. Heterogeneous alloy. In case of homogeneous alloy, we can only see single phase. Okay, single phases മാത്രമുള്ള alloy formation. For example, if we add 2 components, then that result into a single phase solid solution. That is a homogeneous one. Homogeneous solid solution. അപ്പൊ സർ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കോപ്പർ നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനസ് അലോയ് ആണല്ലേ? Copper nickel is not a homogeneous throughout the temperature. For a copper nickel, we can see this one. This is the graph of copper nickel. Okay, throughout namla oru solubility line varchille sugar syrup na. Similarly, here we have 2 lines in case of copper nickel. Okay, and above this line, it is in liquid, completely liquid. Below this line, it is completely solid. In between this white area, we can see both in liquid as well as solid state. So in this region, in the white region, it is a 2-phase region. In the top and the bottom region, it is a single-phase region. Okay, it's not in a single phase. Copper and nickel, no, every temperature and every composition, it's not in a single phase. It can also be in a multi-phase or 2-phase region.
Okay, sir. Thank you. Okay. So depend upon the phase diagram. Next we are going to draw the phase diagram based on this. So in the phase diagram we have three type of diagram: unary diagram, binary diagram, ternary diagram. Okay. In unary diagram we have only single component. In a binary diagram we have two components similar to this iron and carbon, mild steel. We have two components, iron and carbon. Okay, so that is an example for binary diagram. So if we draw a diagram, a phase diagram with the iron and carbon as a components, then that resulting diagram is called binary diagram. Okay, but if we draw a diagram for water, if we draw a diagram for water, here we can see only single component, that result in a unary diagram. Unary diagram. Okay, single component diagram. Similarly, we have ternary diagram. For example, here we remove nickel in the stainless steel. We have only chromium and carbon. Then that is a ternary diagram, three components only. Okay, so depending upon the number of components, we can classify the diagrams into three. Unary diagram, binary diagram, and ternary diagram. Okay. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubt? നേരത്തെ ഷിൻജുന് പറഞ്ഞ ഡൗട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന്. എന്താ നേരത്തെ സോളിഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഏതായിരുന്നു സോളിഡിന്റെ? ഷിൻജു ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഹെട്രോജിനസ് ഹോമോജിനസ് അത് അതായത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെട്രോജിനിയസ് അലോയ് ഫോം ചെയ്യാമോ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചത്? രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതായത് അതൊക്കെ ചോദിച്ചത്. അതൊരു സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് ഫോം ചെയ്ത അലോയ് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോമോജിനസ് അലോയ്. ഒരു ടു ഫേസിലോ മോർ ഫേസസിലോ ഉള്ള അലോയ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെട്രോജിനസ് അലോയ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അത് ഒരു അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രം വരുന്നുണ്ട്. അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രം. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ an അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രം. ഇൻ ദിസ് ഇതുണ്ടോ ഈ റീജിയൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സിംഗിൾ സോളിഡ് ഉള്ളൂ. ഹിയർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആൽഫ. ദിസ് ഈസ് എ ഹോമോജിനിയസ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഹോമോജിനിയസ് അലോയ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ only beta solid solution. So this is also a homogeneous alloy, beta homogeneous alloy. But here we can see alpha plus beta at a particular temperature and a particular composition. We can see an alpha plus beta alloy. Alpha means for example the crystal structure FCC can iron can exist in more than one crystal structure. So similarly this is an alpha material and this is a beta crystal structure material. Okay, so in this region the material or the solid solution can exist in two phase, alpha plus beta. So this alloy, the alloy formed in this region will be two phase or heterogeneous. So alloy can be formed homogeneously or heterogeneously. Okay, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും, പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അലോയ്സ് ഹോമോജിനിയസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യുക, അതായത് ഹെട്രോജിനിയസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ when we check the microstructure, see this is the microstructure for alpha plus beta. Here we can see the brown color alpha. This brown color is alpha and beta is the pink color. So this pink color beta particles dispersed inside this alpha solid solution. Okay, so ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും, ഒരു സോളിഡ് ഫോം ചെയ്യും. So this is alpha plus beta alloy. But here we can see in this point this is alpha. Here we cannot see any beta particles. Pink dots ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. Here only we can see alpha particles. Okay, so this is a homogeneous single phase alloy, but this is a heterogeneous multi phase alloy.
So we can form homogeneous alloy as well as heterogeneous alloy depending upon the temperature and the composition. Similar to this sugar syrup case. Sugar syrup in the temperature and composition are the factor. Similarly, here also we can form single phase as well as multi-phase alloy. Okay, so this is heterogeneous and this is homogeneous. Yes, sir. ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞോ. ഒരു ഡൗട്ട് സാർ, ഈ ഹെറ്ററോജീനസ് അലോയ്സിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം? ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഒരു സ്മോൾ റീജിയൻ എടുത്താൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഡ്രോ exactly that microstructure. So this is the microstructure. We have different grain boundaries in this. We have different grain boundaries. Okay. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട heterogeneous microstructure ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Heterogeneous microstructure. Okay. So this is the grain boundary. In this, the white color one is the alpha material. Alpha material is the white color material. White color, all the materials is the solid solution of alpha particles. And beta particles, this pink material, the pink, or we can say use blue color materials are the next phase material. Like നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലെ ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഇതിലെ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതുപോലെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോളാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഹോൾ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. Properties different ആയിരിക്കും because the concentration of the beta may be different, beta particles. But as a whole ആണ് നമ്മൾ ഒരു അലോയ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഹോൾ അല്ലേ, അല്ലാതെ അതിന്റെ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ഇൻഡെപ്ത് അല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ കാണിച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് മെറ്റീരിയല് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് ഡോട്ട്സ് കണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഫേസ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഷുഗർ സിറപ്പ്. ആ ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. സെഗ്രിഗേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേസ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന solid solution. So this way also the alloy can be formed. Okay, so here see this, the beta particle size is increased at this point. When we compare this point and this point, the particle size is increased. Okay. Any doubt? സാർ, രണ്ട് ഫേസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? Two phases തമ്മിൽ റെക്കഗ്നൈസിങ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി അറിയാൻ പറ്റുന്നല്ല പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ അറിയാം? കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം വഴി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ കേസ് എടുത്തത്, ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ കേസ് എടുത്തത്, ഇവിടെ ഈ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുവാണ്. ടോപ്പ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഷുഗർ ആൻഡ് വാട്ടറിന്റെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇവിടെ എന്താണ്, ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈ ആ, കോമ്പോസിഷൻ ഹൈ ആ. ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ രണ്ട് റീജിയനിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയനിലും സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആണ്, ഷുഗറിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും. സോ ഇവിടുത്തെ രണ്ടിന്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ്, ഇവിടെയും ലിക്വിഡ് ആണ്.
ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അത്. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ സോളിഡും ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംഭവം പഠിപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ഈ യൂണറി ഡയഗ്രാം, സിംഗിൾ കമ്പോണന്റിന്റെ. അതിന്റെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണുന്നത് വാട്ടർ ആണ്, വാട്ടർ ഡയഗ്രാം. ബൈനറി ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ നിക്കൽ. നമ്മൾ പഠിച്ച കോപ്പർ നിക്കൽ, അത് പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ബൈനറി ഡയഗ്രാം വരെ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ. ടെർണറി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഡയഗ്രാം. 3 കമ്പോണൻസ് വരും അതിന്. 3 കമ്പോണൻസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഷുഗറും വാട്ടറും 2 കമ്പോണൻസ് ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു കമ്പോണന്റും കൂടി വരും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ഡയഗ്രാം. സോ ഈ 2 ഡയഗ്രാം ആണ്, യൂണറി ഡയഗ്രാം, ബൈനറി ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബൈനറി ഡയഗ്രാം അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ഐസോമോർഫസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, ദെൻ യൂട്ടക്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, യൂട്ടക്റ്റിക് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടോ യൂട്ടക്റ്റോട് റിയാക്ഷൻ, പെരിട്ടക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ, മോണോട്ടക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ, ഇൻവേരിയൻ റിയാക്ഷൻസ്, Fe3C ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതുണ്ടോ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫേസ് റീജിയൻ ആണ്. ഇതുണ്ടോ ഈ റീജിയൻ. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, Fe3C എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. 2 പാർട്ടിക്കിൾസ്, 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. This is a 2-phase region, but this region is only single alpha. This is a single phase region. This is a 2-phase region. Alpha solid ഉണ്ട്, a liquid particles ഉണ്ട്, liquid. Alpha solid plus liquid. So this is a 2-phase region. This is also a 2-phase region. This region, that is alpha. This region is small region. That is a single phase region. This delta, this is a single phase region. Delta plus liquid, this is a 2-phase region. Both liquid and solid coexist in this region. Okay, so we can in a single composition or single, here we use carbon and similar to water and sugar. Here we use carbon and iron. The composition is varying in the x-axis, that is carbon and iron, and here in the y-axis the variation is temperature, similar to sugar syrup. Okay, so what is the different solution formation on different temperature and composition is explained in this figure. So we will study in this all this figure in the coming class. So you have to study all materials up to this portion. It's very important. Up to this portion you have to study, you have to understand, then only you can continue the next portions. Okay, ഇത് വരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ബെറ്റർ കാലസ്റ്റർ വായിച്ചാൽ മതി. കാലസ്റ്ററിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കണെയാണ്. കാലസ്റ്ററിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച്